Om Amriteshware Namaha. My humble salutations and pranams to our C20 chair, Amma, Her Holiness Mata Amritanandamayi Devi, and my greetings, Namaste, Namaskarams, a warm welcome to all the distinguished civil society leaders, honorable ministers, the honorable governor, and all the eminent personalities from across the world joining us today, here and online, on this momentous occasion of the inaugural ceremony of the C20 2023 at Amritapuri, India. Sabhi ko hardik namaskar aur swagatam. As all of you know, India has assumed the presidency of the G20 this year, and the C20 is its platform for civil society organizations to bring forward a broad range of civil society perspectives and generate specific recommendations and policy proposals for the G20. भारत सरकार ने अम्मा को देश का अध्यक्ष नियुक्त किया है C20 के लिए, और हम इस उद्घाटन में भाग लेने के लिए उनकी शुभ उपस्थिति में सम्मानित और धन्य हैं. The Government of India has appointed Amma as the chair of the country's Civil 20 C20, and we are honored and blessed to be in her auspicious presence to participate in this inauguration. To start the official proceedings, may I request everyone to please stand up for the Indian national anthem. Now, on behalf of the C20 Secretariat, the C20 Core Committee, the C20 International Advisory Committee, and the C20 Steering Committee, I would like to request the Honorable Chair, C20, founder of the MA Mutt and Amrita Institutions, world-renowned humanitarian and spiritual leader, Sri Mata Amritanandamayi Devi, Amma, to grace this occasion with the lighting of the lamp, on behalf of all the dignitaries online and offline. Just as the tagline of C20, "You are the light," may the light of love and compassion guide the entire humanity in their word and deed. तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. I would like to invite Dr. Priya Nair to invoke the Divine's blessings with a prayer. ध्यायामस्तु विभातभानुवदना सान्द्रावबोधात्मिका तत्त्वज्ञानविभूषितामभयदाम् तच्छब्दविद्योतिकाम् मन्दस्मेरसुभाषितेर्नतिकृताम् सर्वार्तिविध्वंसिकाम् ब्रह्मानन्दपरायणामतुलिताम् अम्बामृताख्यां पराम्.
Now I request our distinguished C20 Principal Coordinator, Shri Vijay Nambiar, to give the welcome address. Shri Vijay Nambiar was the former Special Advisor to the UN Secretary General, Shri Ban Ki-moon. Mr. Nambiar previously served as Deputy National Security Advisor to the Government of India and Head of the National Security Council Secretariat. Besides being India's ambassador to Pakistan, China, Malaysia, Afghanistan, and Algeria, Shri Nambiar also served as India's permanent representative to the United Nations in New York. A warm welcome, sir. First of all, let me, with folded hands, acknowledge the august presence of Her Holiness Mata Amritanandamayi Devi as the chair of C20 India 2023 and seek her gracious benediction. I also recognize the exalted presence of Padma Bhushan Sri M, founder and spiritual guide of the Satsang Foundation. In this online ceremony today, I welcome warmly the presence of the distinguished Governor of Tamil Nadu, His Excellency Sri R.N. Ravi, the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Youth and Sports of the Government of India, Sri Anurag Thakur, the Honorable Minister of State for External Affairs, Sri Muralidharan, the Honorable Lok Sabha MP and Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizer, Sri Shashi Tharoor, the distinguished Sherpa of the G20 process of the Government of India, His Excellency Sri Amitabh Kant, and the Honorable Minister for General Education and Labour of the Government of Kerala, Sri V. Shivankutti, the core team member of C20 India 2023, Vice President of the Rambhav Malgi Prabodhini, and President of the Indian Council for Cultural Relations, Sri Vinay Sahasrabuddhe, the core team member of C20 India 2023 and Vice President of the Vivekananda Kendra Kanyakumari, Srimati Nivedita Bhide, Their Excellencies, the distinguished representatives of the Troika, from Indonesia, Mr. R. Maftuchan and Ms. Alexandra Nilo from Brazil. Their Excellencies, Mr. Mark Benioff, Mr. T. Denny Sanford, and Monsieur Laurent Bessed. Other noted dignitaries who are participating personally in this online ceremony from around the world. Distinguished invitees and guests, Excellencies, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, and good evening, as the case may be. While expressing my profound sense of privilege to be able to speak on this solemn occasion, I shall start by seeking the blessings of the Almighty and the grace of Amma for the successful conduct of this meeting. A warm welcome to you all. India's presidency of the G20 this year is a recognition of the important contribution we are making today in the stable management of the affairs of the global community. But, as the Prime Minister of India stated publicly not so long ago, our endeavor should be to take G20 to the people and make it action-oriented. He invited people from all walks of life to engage in what he described as a Jan Bhagidari by giving their inputs, ideas, and opinions for a better world for all. In pursuing the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, our citizens also recognize that we need to go beyond the material expectations of the global agenda and acquaint the world with India's wider capabilities, philosophy, social, and intellectual strength. As chair of the Civil 20 Engagement Group, Amma has exemplified the principles of unity, solidarity, and compassion that must form the foundation of our approach to civil society. These are values she lives by, as she quite literally embraces all who come to her as one family. In addition to Amma, as chairperson, the C20 core committee includes Sri M of the Satsang Foundation, an eminent social reformer, educationist, and chancellor of the Maulana Azad National Urdu University. Sri M is an ardent advocate of interfaith harmony
and is celebrated worldwide. It also includes the Vivekananda Kendra, a social service and nation-building organization representing the heritage of Swami Vivekananda, and the Rambhau Malgi Prabodhini, which is a training institution for voluntary activists and elected representatives of the people, as well as a center for mentoring and promoting excellence, entrepreneurship, and innovation among youth. The work of India's civil society groups is marked by an open-hearted and transparent ethos and cuts across a multitude of sectors, including healthcare, disaster relief, infrastructure, diversity and civic space, support for those living in extreme poverty, for the disabled and vulnerable, education, women's empowerment, environment sustainability, leveraging of technology, and much more, demonstrating a truly holistic approach. Along with our core committee, as well as our international partners in the recently constituted steering committee and the International Advisory Committee, we hope to take forward the work of the C20 India during the coming months. In line with the Osaka principles, we have set up 14 working groups under a variety of thematic heads. These are detailed on the C20 website, and I shall not name each one of them today, just now. They straddle the areas of holistic health, resilient communities, environment, technology, gender and disability, education and digital transformation, as well as lifestyle for environment, traditional crafts and culture, river rejuvenation, seva and volunteerism, diversity, promotion of civic space, democracy, and participatory governance. Apart from the workshops and conferences on the key themes that will be conducted throughout the year, with inputs and resources provided from across all regions of the world, Civil 20, under India's chairship, will convene two major events during this year. One, an Inception conference in Nagpur, Maharashtra in mid-March, and two, the C20 Summit in Jaipur, Rajasthan in end July. We recognize that amidst the natural disasters, pandemics, political conflicts, and ideological polarizations that have afflicted the world during recent years, and the continued prevalence of extreme poverty and discrimination in various parts of the globe, what the common people across the continents urgently crave for today is a message of hope, of comfort and solace, of unity and cooperation to ease their troubled minds. Above all, they crave for some compassion. This is indeed the world's missing SDG. This is also the message that the example of Amma and the other leaders representing C20 India will, I am convinced, inspire during the coming year. And through its work, the C20 will seek to make that message a growing reality. Let me, in conclusion, modestly claim that our C20 logo and tagline says it all. You are the light. As we take up the glowing lamp of selfless service, each one of us will strive to walk confidently forward as champions and exemplars, shining our own light towards a common principle and purpose, a flourishing future of peace, harmony, and cooperation. Thank you, ladies and gentlemen. Many thanks, Sri Vijay Nambiarji, for the warm welcome to all our guests. I would now request the team to play a small video clip symbolizing what C20 2023 stands for. Civil 20, India 2023 envisions a conception of civil society 2.0 in a world where individual, family, society, market, and state can understand their respective roles better and supplement each other
rather than engaging in conflicts. This year, the C20 symbolizes the flame of hope, self-motivation, and selfless service. Amma is grateful to the Indian government for arranging such a high-quality meeting. All the issues raised here are vitally important. This should go beyond a mere physical meeting and become a true meeting, a meeting of hearts and minds. This is the only way to awaken ourselves and others. This year, C20 working groups will focus on integrated holistic health, mind, body, and environment. Sustainable and resilient communities, climate, environment, and net zero targets. Education and digital transformation. Gender equality and disability. Technology, security, and transparency. Lifestyle for environment. Preservation and conservation of traditional arts, crafts, and culture. Human rights as human values. Revival of rivers and water management. Seva, sense of service, philanthropy, and volunteerism. Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Diversity, inclusion, and mutual respect. SDG 16 and promoting civic space. Delivering democracy through participatory governance. Let me now formally introduce the chair of the C20, world-renowned spiritual leader and humanitarian, Shri Mata Amritanandamayi Devi, Amma. Amma's dedication to the upliftment of humankind is rooted in her vision of humanity's essential oneness, that we are not isolated islands, but links of a common chain. It is Amma's view that a truly positive transformation can be brought about in society only when people understand this truth and serve each other selflessly as a result. In Amma's own words, we are not isolated islands, we are like links on the same chain of creation. If we wait for others to change, we will wait forever. We should change first, then others will follow our example. Every one of us should try to become a role model. Whether we realize it or not, someone somewhere is looking up to us for inspiration. Amma serves as the chairperson of the Mata Amritanandamayi Mutt, leading its vast array of humanitarian programs, and as Chancellor of the Mutt's multi-campus deemed university, Amrita Vishwavidyapeetham. Amma, we now humbly request you to share your vision for the C20 group with us. പ്രേമസ്വരൂകളും ആത്മസ്വരൂകളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതൊരു ശുഭമുഹൂർത്തമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ മങ്ങുന്ന തേജസ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. G20 അധ്യക്ഷത ഭാരതത്തിന് ലഭിച്ച ചരിത്രപ്രധാനമായ അവസരമാണിത്. G20 ഭാഗമായ C20 പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഭാരത സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തോട് അങ്ങേയറ്റം നീതി പുലർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഭാരത സർക്കാരിനോടും പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ഈ അവസരത്തിൽ അകമഴിഞ്ഞ കൃതജ്ഞത
രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് ചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഉറവിടം പ്രകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്നാണ്. ഈ സത്യം അനുഭവതലത്തിൽ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികൾ വസുദൈവ കുടുംബമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് വാക്യം G20 ആദർശവാക്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഉചിതമായി. പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ഹിതമറിയുക, വിവിധ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുക, അവ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെയും G20 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക, പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക. ഇതാണ് C20 പ്രധാന ധർമ്മം. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ലോകജീവിതം സുഗമവും സുഖകരവുമാക്കാൻ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പലതരം ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ശക്തി, സൈനിക ശക്തി, ആയുധശക്തി, സാമ്പത്തിക ശക്തി, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശക്തി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പം ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ശക്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ മഹാശക്തിയായ പ്രകൃതിയെ മറന്നുപോകുന്നു. നാം ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യം മറന്നുപോകുന്നു. അത് മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ പ്രകൃതി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ മറവി രോഗം ബാധിച്ചവരെ പോലെ കഴിയുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഉയരങ്ങളും നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം നടക്കട്ടെ. അതിനോടൊപ്പം ആധ്യാത്മിക ചിന്തയുടെയും ആധ്യാത്മികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയുടെയും ശക്തി കൂടി പരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം. അതാണ് പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും നൽകുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചെങ്കിലും സഫലീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി അകലും തോറും അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ഈശ്വരൻ്റെ മുഖമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ അജ്ഞാനവർത്തിയാണ്, അത് നിർജ്ജീവമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്നൊക്കെയുള്ള മിഥ്യാധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. പ്രകൃതി ഒരു ശരീരമാണ്, അത് ഏകമാണ്. ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം അഭേദ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതിയിലെ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സകലതും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ അവയവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വികസനം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കുറേ കോൺഫറൻസുകളും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും നടത്തിയതുകൊണ്ടോ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം സാധിക്കില്ല. അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം മാറണം. മനസ്ഥിതി മാറ്റിയാൽ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഭൂമിയും ജലവും അഗ്നിയും വായുവും ആകാശവും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. അവ പ്രകൃതി നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തുമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സഹജീവികളെയും പ്രകൃതിയെയും അവഗണിക്കുന്നു. സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും അത്യാഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്വർഗം തരണേ എന്ന് ഈശ്വരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് കാൽഭാഗം പിന്നിടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ? കണ്ണുകളടച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം എവിടെയെങ്കിലും തൊടുക. കണ്ണു തുറന്ന് അത് ഭൂമിയുടെ ഏത് പ്രദേശമാണ്, ഇത് രാജ്യമാണെന്ന് നോക്കുക. അതെവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ശാന്തമാണോ സംഘർഷരഹിതമാണോ? അവിടെ മനുഷ്യന് വിശപ്പും ദാഹവും അടക്കാനുള്ള ശുദ്ധജലവും ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അവന് കിടക്കാൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു മേൽക്കൂരയുണ്ടോ? ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമുണ്ടോ? വൈദ്യ ചികിത്സ സമയത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സുരക്ഷിതരാണോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അമ്മ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പണക്കാർ സ്വന്തം ബംഗ്ലാവിൽ ആഡംബരങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കരയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ ചോരുന്ന ഒടിഞ്ഞ കസേരയിൽ നിന്ന് കരയും എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നിരവധി സംഘടനകളും വ്യക്തികളും പരിഹാരങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെല്ലാം കടലിൽ വീഴുന്ന തുള്ളികൾ പോലെ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ മരുഭൂമി വീണാൽ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ തലം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ ഉണർവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അമ്മ ജനങ്ങളുടെ തലം മനസ്സിലാക്കി പോകണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം 108 ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മൾ ദത്തെടുത്ത് തന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും മക്കൾ പോയപ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൃഷിയെല്ലാം നഷ്ടം വന്ന് പലിശയ്ക്കെടുത്ത് പലിശയുടെ പൈസ കൊടുക്കാനില്ല, ഇനി മരണം മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ. 5 വർഷം അവർക്ക് നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു കൃഷി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവരവിടെ നിന്നാണ് വളം മേടിക്കുന്നത്. അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വലിയ വില കൊടുത്ത വളം മേടിച്ചത്. അവരെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ശരിക്കുള്ള വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച് അതെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിച്ച് കൃഷി വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം വിളവുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ 5 വർഷത്തെ കടവ് അവർക്ക് തീർക്കാൻ സാധിച്ച് ആ വർഷത്തേക്കുള്ള ചിലവിനും കിട്ടി. എന്നിട്ട് ആ ഭക്തർ ആൾക്കാർ അരി നെല്ലും കൊണ്ട് അമ്മ എടുത്ത് വന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരവും മാനസികമായിട്ട് അവരെ ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ 1.5 ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെയും തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചെങ്കിലും 100 കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പബ്ലിക് ദർശനം വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കൊണ്ട്. കുറഞ്ഞ ഒരു 2-3 ലക്ഷം ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിൽ കണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരിധി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം ജനങ്ങളെങ്കിലും കാണാം ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ വ്യത്യാസം നേരത്തെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ഫോണിൽ കൂടി തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞിന് മാനസിക രോഗമായി, കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ പോകാൻ മനസ്സില്ല, മാനസിക രോഗമായി. അച്ഛനമ്മയും പൊട്ടി കരയാണ്, പഠിക്കാൻ രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ലഹരി വരുത്തി, ഫോണിൽ കൂടി തന്നെ വരുത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് ലഹരിക്ക് അടിമയായി. കുറച്ച് പേര് ഫോൺ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൂടി ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം, അതിന് ബഹളമായിട്ട്. അങ്ങനെ കുറേ അമ്മയുടെ പരാതി. ഒരു 40% കുട്ടികളെങ്കിലും അമ്മ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അമ്മ കണ്ടു അച്ഛനമ്മമാരുടെ ദുഃഖം കണ്ടു, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടു. അവർക്ക് മനസ്സ് വളരെ ദുർബലമായി. അപ്പോൾ ജീവിതം സിമെൻ്റെല്ലാ കെട്ടിയ ഗോപുരം പോലായി. കാറ്റടിച്ച ഒറ്റ വീഴ്ച. വേറെ കഴിവുകളുണ്ട്, പക്ഷെ മനഃശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആത്മഹത്യ, കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്, ആത്മഹത്യ പ്രേരണ, കൈമുറിക്കുക, അതമ്മ കാണാനിടയായി. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രൊഫസർമാർ വന്നാലും ചില പ്രൊഫസർമാരും മക്കൾ പറയണം എടുത്ത് അമ്മേ. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പ്രൊഫസർമാരും പറയായി. കുഞ്ഞുങ്ങളിറങ്ങി നേരെ അവിടെ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിരുന്ന് കാലും വെച്ച് ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഫോണും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രൊഫസർമാർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത് നിന്ന് മറ്റു പ്രൊഫസർമാരോട് സംസാരിക്കുന്നു. അവരെ നോക്കുന്നേയില്ല, ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല. വലിയ വിഷമം തോന്നിയമ്മ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. വേറൊരു മൻ പറയണമ്മ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുളം നിറങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ചെവിക്കകത്ത് ഇയർഫോൺ വിളിച്ച് അവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അത് വേറൊരു പ്രൊഫസർ അവിടെ മറിഞ്ഞു വീണു. കുറച്ചത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുക, പ്രായമുണ്ടാണ്, പക്ഷെ അവർ കേൾക്കുന്നതേ ഇല്ല, മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രൊഫസറും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊണ്ടുള്ള ഫീലിംഗ് പറഞ്ഞു. യന്ത്രം നോക്കിയിരുന്ന് അവരും യന്ത്രമായി തീർന്നു. ഫീലിങ്ങുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കാരുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നെ പ്രൊഫസറോട് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല. ആ നന്ദി തന്നെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചതിന് ഒരു നന്ദിയുണ്ട്, പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ. മറ്റുള്ള വേദന ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തത്വം. ഇതേ രീതിയിലാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ
റോഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നിയമം പാലിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. എല്ലാം ഇടിച്ചിടിച്ച് കുട്ടിയിടിച്ച് മരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽപ്പ് പോലും. അത് നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മളും നമ്മളകലെ. പിന്നെ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ലഹരിക്കും. ഈ ഈശ്വര ശാന്തിക്ക് ഈശ്വര വേണ്ട. ആധ്യാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഏത് നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വമാണ് ഗീതയൊക്കെ. ഇത് അതെന്താണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഈ ലഹരി കഴിച്ച് മൊത്തം കുടുംബത്തിലെ അശാന്തിയും. അത് കാരണം അച്ഛനമ്മമാരും ഈ മക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ആത്മഹത്യയാണ് പോകുന്നത്. യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ സംഭരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശ്രദ്ധ അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശക്തിയാർജിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ മരുന്നടിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ലോകം ഒരു പുഷ്പം പോലാണ്. ഒരു ഇതിലും ഒഴിവെടുത്താൽ അത് മറ്റുള്ളതിലെല്ലാത്തിലും ബാധിക്കും, പുഷ്പത്തിൽ മൊത്തം ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ബാധിക്കും. അവർ വ്യക്തിക്ക് വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹം രാഷ്ട്രം ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ലേ, നമുക്കെന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറയും. അതല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടായി വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 10 നിലയുള്ള ഫ്ലാറ്റ്, താഴത്തെ നിലയിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തുള്ളവർ വിളിക്കുകയാണ്, മേളത്തെ വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും വരണേ, ഈ തീ അണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണേ, തീ അണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണേ. ഉടനെ മേളിൽ താമസിക്കണേ, നിങ്ങളുടെ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാൻ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാമോ? ആ തീ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് വരുന്നത്. അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമായി തീരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ തള്ളാതെ നമ്മുടേതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് നീങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുമോ, ആ വീട്ടിൽ പോയി ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുമോ, അല്ല ഹോട്ടലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുമോ സൗകര്യം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഉറക്കമില്ലാതെ കരയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന മത്സ്യം വരെ പടയ്ക്കുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ശരിയായാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ ഒരു വെപ്രാളവും ടെൻഷനും ഉണ്ടാകത്തില്ല. വരുന്ന സാഹചര്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകജനതയുടെ പൊതുവായ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചിലർ ഒരു പഠനം നടത്തിയുണ്ടായി. ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ താങ്കളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിൽ ചില രാജ്യത്തിലെ ചില ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണമോ അതെന്താണ് എന്നാണ് അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്. മറ്റു ചില രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ചോദിച്ച് സത്യസന്ധത അതെന്താണ് എന്നാണ് അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്. വേറെ ചില രാജ്യത്തിലെ ചില ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ചിലർ ചോദിച്ച് ഈ ദയവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നായിരുന്നു അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്. വേറൊരു കൂട്ടർ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണം. ശരീരതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായി അത് സാധ്യമാകുകയില്ല. കാരണം ലോകത്തിൽ നാനാത്വമുണ്ട്, അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതൊരു കുറവോ പരിമിതിയോ അല്ല, മറിച്ച് മഹത്തായ ഒരു അവസരമാണ്. പലതായി കാണുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാനുള്ള അതിമഹത്തായ ഒരവസരം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ കിട്ടുന്നത് നദി ദേവിയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. നദിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മൂത്രമൊഴിക്കരുത്, തുപ്പരുത്. നമ്മൾ നദിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന മൂത്രം വരും. പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതുപോലെ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കാണ് ഗുണം. ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ മൂല്യം കൊടുത്താൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകർഷണം വിട്ട റോക്കറ്റ് പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ
ശരിക്ക് ആ മൂല്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം, വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം. പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാതെ സമഗ്രമായ ആരോഗ്യപരിപാലനം സാധ്യമല്ല. സമഗ്രമായ ആരോഗ്യപരിപാലനം, ലിംഗസമത്വം, സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രം ഇവയൊക്കെ C20യുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലുണ്ടെന്ന് അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് പൊതുവെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പലരുടെയും സങ്കല്പം ശരീരത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യവും പരമപ്രധാനമാണ്. അതിലുപരി സകലരും ചൈതന്യം പകരുന്ന ഏകമായ ആത്മശക്തി അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഇവയെല്ലാം തുല്യമായി പരിഗണിച്ച് പരിപാലിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനവും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷെ രോഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം ചികിത്സ തേടുന്നതിലല്ല ശരിയായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രം. കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമാകുവാൻ പ്രകൃതിയുമായി സുരക്ഷിതം നീങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആളുകൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നിടത്ത് മണ്ണെടുത്ത് നോക്കി മൊത്തം പോയിസണായിരുന്നു. അവിടെ വൃക്ഷം നട്ട് വളർത്തി. അതൊരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മണ്ണെടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വിഷമേ ഇല്ല. ആ വേരെത്ര വിഷം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇലകൾ നമ്മൾ കാർബൺ എത്ര എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായു തരുന്നു. വൃക്ഷത്തെ ഈശ്വരനെപ്പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്ന പഴയ ആൾക്കാർ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു വൃക്ഷം വെട്ടുമ്പം പൂജിച്ച് മാപ്പി വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും അന്ന് നമ്മൾ ആരാധിച്ചത് തന്നതിനുള്ള നന്ദി കാണിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മളതൊരു പ്രാകൃതമല്ലാത്ത പ്രായോഗികമായിരുന്നു. അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ. പണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൽ 60 വർഷം മുമ്പ് കൈക്കൊരു മുറിവെല്ലാം പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ചാണകം എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു, മുറിവ് പൊറുക്കും. ഇന്നത്തെ പശുക്കളുടെ ചാണകം തട്ടിയ സെപ്റ്റിക്കാവും. അന്ന് ഔഷധമായ ചാണകം ഇന്ന് പോയിസമായി. എന്താണ്? പണ്ട് പശുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്താണ് നീങ്ങിയത്. അന്ന് ഈ വിഷവെള്ളമൊന്നും നെല്ല് ചേർക്കില്ല. ഇപ്പോൾ വിഷവെള്ളം ചേർത്ത കച്ചിയാണ് പശു തിന്നുന്നത്. പിന്നെ എല്ലുപൊടി, കെമിക്കൽ ചേർത്ത എല്ലുപൊടി അങ്ങനെ തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പാലിനും അത്ര കണ്ട് ഗുണമില്ല. അത് നമുക്ക് വിശപ്പടക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും പോഷകാംശം കുറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പാൽ കിട്ടി, അത്ര അസുഖം കിട്ടി. സയൻസ് 5% വിഷവെള്ളം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് 25% വിഷവെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം മലിനമാകണം. വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിനുള്ളൊരു ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ലോകത്തിൽ പലരും സ്ത്രീകളെ 2ാം തരക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സയൻസും സാങ്കേതികവിദ്യയും വളർന്നു, ലോകം പുരോഗമിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരികളാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീയെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആഴത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു മുടക്കവും വിമിഷ്ടവുമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 15നും 19നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ 4ൽ ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ 10ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സാഹചര്യമുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നത് നമ്മളൊരു യജ്ഞമായി എടുക്കണം. അവരിൽ ഉറങ്ങിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ അവരുടെ സ്വന്തം ഉന്നമനത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാതെ നഷ്ടമാക്കരുത്. ആശ്രമം തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് 25 സ്റ്റേറ്റുകൾ 108 ഗ്രാമങ്ങളാണ് അമ്മ ആദ്യം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ചില ആണുങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ട, പുറത്ത് ജോലിക്ക് വിടത്തില്ല പറഞ്ഞു. ജോലി എടുത്തവർക്ക് അഹങ്കാരം വരും. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ അമ്മക്കളുടെ പല അമ്മക്കളുടെ ഭൂരിപക്ഷം അമ്മക്കളുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അവർ നേരത്തെ കണ്ടത് വെച്ചാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിടക്കുന്നത്. അവർ തെറ്റായിട്ടമ്മ പറയുന്നില്ല. നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു? അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ലെന്നല്ലേ പറയാം. അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർ ജോലി ചെയ്ത് തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി. ചിലയിടത്ത് പിന്നെയും ഭയങ്കര കർശനമായിരുന്നു.
ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ. സ്ത്രീകളെ പിന്തള്ളുമ്പം മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 50% കർമ്മശേഷിയും സമൂഹത്തിനുള്ള സംഭാവനയാണ് ലോകത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത്. സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പം പുരുഷന്മാർ മാറിക്കൊടുക്കുക, വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. അവർ വൺ വേ ആകരുത്, ഹൈവേ ആകണം. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കൈക്ക് മസിൽ വയ്ക്കാൻ മത്സരിക്കാതെ ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മത്സരിക്കണം. വരുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസമിടാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനും അവരൊരുങ്ങണം. അവരതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അച്ഛനന്മാർ പാഠം വയ്ക്കും. പിന്നെ PhDക്ക് ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ പറയും PhD എടുത്താൽ ഇത്ര വയസ്സാകും, അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആൾ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കുട്ടികൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് PhD ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോകാനാണ് അച്ഛന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പം അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു, ജോലിക്ക് വിട്ടും ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നല്ലേ, അതേ ശമ്പളം തന്നെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം. നല്ല കഴിവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടുത്തുനിന്ന് 100 പേർക്ക് PhDക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു. അവർക്ക് എത്ര ശമ്പളം പറഞ്ഞാൽ അതേ ശമ്പളം വെച്ചുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ധാരാളം പേപ്പർ എഴുതുകയും നല്ല കഴിവുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചവർക്ക്. അങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാം PhD എടുക്കുകയും നല്ല കല്യാണം കിട്ടുകയും കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഭയന്ന് ഇരുന്ന് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുകയും ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഇന്ന് മാനവരാശി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ അനർത്ഥങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനവൻ്റെ ആന്തരികമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടി മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറാകണം. കാരണം ബാഹ്യമായി സംഭവിക്കുന്ന ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുഷിച്ച കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഊർജവും സമയവും മുഴുവനായി ചെലവഴിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും സ്വന്തം പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതി ലേബലൊട്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അത് ഭൂമിയാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും ഈശ്വരനാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റേതെന്നുള്ള ആധിപത്യ മനോഭാവമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നത്. ഈ മനോഭാവം വളർന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മനുഷ്യൻ തന്നെയായി വരും. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഒരു നായ്ക്ക് നാട് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാനൊരു മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. അത് യാത്ര ആരംഭിച്ച് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാം മടങ്ങിയെത്തി. കൂട്ടുകാരായ മറ്റു നായ്ക്കൾ യാത്രാവിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ സഞ്ചാരിയായ നായയുടെ ചുറ്റും കൂടി. എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ യാത്ര? വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്ന് കൂട്ടുകാരായ നായ്ക്കളെ യാത്രപോയ നായയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സഞ്ചാരിയായ നായ പറഞ്ഞു, അവരാരും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തടസ്സവും സൃഷ്ടിച്ചില്ല. എല്ലാവരും എന്നെ എൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു. എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതും ശല്യം ചെയ്തതും നമ്മുടെ വർഗത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അവരെൻ്റെ നേരെ കുരച്ചുകൊണ്ട് വരും. പിന്നീട്ട് ഓടിച്ചും കടിച്ചും മുറിവേൽപ്പിച്ചും എനിക്ക് യാതൊരു സ്വസ്ഥതയും തന്നില്ല. ഈ കഥയിലെ പട്ടിയുടെ ഗതിയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റേത്. ലോകത്തിലെവിടെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ശത്രു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മനസ്സ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ശത്രുവും മിത്രവും. നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ഉറവിടം മനസ്സായിരിക്കെ തിരുത്തലുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ പാഠ്യവിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം. നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചില സീസണിൽ 180 രാജ്യത്തു നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കും. വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഗീതയൊക്കെ അവർ പഠിക്കും. ആധ്യാത്മിക കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരത്തെ അവർ ഇടിയിട്ട് ഭയങ്കര കരഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കാൻ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയെടുത്ത് മേടിച്ച കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇടിയിട്ട് മേടിച്ച കളിപ്പാട്ടം ആ കുഞ്ഞിനുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സത്സംഗം പറയുമ്പം പറഞ്ഞ അമ്മേ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മേടിച്ച് തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മേടിച്ച് തന്നപ്പോൾ എത്ര സന്തോഷമുണ്ടായി.
അതിനേക്കാളും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അത് ആ കുട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആത്മീയം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൊടുത്തപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു. ശരിക്കും നമുക്ക് ആത്മീയം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിൽ വിശാലത വരികയും ബോധം മണ്ഡലം വളരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരം എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക. ഒരു അസുഖൻ്റെ മലോമൂത്രമെടുത്ത് ലാബിൽ വെച്ച് അണുക്കളെ വളർത്തും, അങ്ങനെയാണ് രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നത്. അപ്പം അതേപോലെ ആ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പഠിച്ചു. അതനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പകുതി മുക്കാലും കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ തെറ്റ് ശരിയെന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി. സാധനം വേണമല്ലേ, ഇത് വേണ്ട, പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുണ്ട് അതിന് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ദാനം തുടങ്ങി. അതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയാൽ ഈ ദാനധർമ്മങ്ങളും എല്ലാവരുടെ സ്നേഹവും, ഒരാൾക്ക് വയ്യാങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയി കൂട്ടുക തിരക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഇത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആവശ്യങ്ങളുടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയെ തന്നെ സ്വർഗമാക്കാം. ഒരു പൂത്തലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടം ഓർക്കുക, അതിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നു, അതിൽ പൂമ്പാറ്റകൾ എങ്ങനെ തേൻ കുടിച്ചും അത് മറന്നും കളിക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ്. പൂമ്പാറ്റകളെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആഹ്ലാദിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടേ കിട്ടും. ഇവരുണ്ടാക്കുന്നെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ചതഞ്ഞാൽ ഒരു ദീപായി നമ്മൾ മാറില്ല. ഇപ്പോൾ ദീപായി കൊണ്ടുപോവാണ്, ഒരു സിംഗിളുടെ കണ്ണിയായി ആയിത്തീരും. വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും സംസ്കാരം വളരണം. അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം മനസ്സിനുള്ളിലാണ് വളർത്തേണ്ടത്. ആ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. KG മുതൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഉപരിപഠനത്തിലും നിസ്വാർത്ഥത, കാരുണ്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങണം. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകം നിർബന്ധമാക്കുക. 2, തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ജന്മനാളിന് ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ നടണം. അതിനെ സ്നേഹത്തോടും ആരാധനയോടും പരിപാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക. 100 വിത്തുകൾ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വളവും ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി കാട്ടിൽ കൊണ്ടറിയുക. കാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമോ ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ഇലകൾ തന്നെ വളമാകുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം വളരുകയാണ്. അതിലൊന്നെങ്കിലും ചില 10 ഒന്നെങ്കിലും വളർന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവം എല്ലാവരും ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബഹിരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ഗ്രാമങ്ങൾ ദത്തെടുക്കുകയും അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്പത്രികളും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുക. സ്ത്രീകളെയും അബലകളെയും ആദരിക്കുവാനും സഹായിക്കാനുമുള്ള അവബോധം ആൺകുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുക. സ്നേഹത്തെ ആരാധനാമൂർത്തിയാക്കാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. ഈശ്വരൻ സ്നേഹമാണ് എന്നതുപോലെ സ്നേഹം ഈശ്വരനാണ് എന്നും താഴെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. എല്ലാ കോഴ്സുകളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വിദ്യാർത്ഥികളെ സാധാരണക്കാരും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരും താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അവരയക്കുക, അവരെ കൊണ്ടുപോകണം. അവരോടൊപ്പം താമസിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചും പഠിച്ചും പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറയുക. കടുത്ത സ്വാർത്ഥതയുടെയും മത്സരത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആ അനുഭവം അവരിൽ അല്പമെങ്കിലും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും വിത്തുകൾ നമുക്ക് വിതയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രകൃതിയുടെ അന്ധമായ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് വിനയം ശീലിക്കുവാൻ ശിക്ഷണം നൽകുക. പ്രസവിച്ച അമ്മയേക്കാൾ ഉപരിയായി, അച്ഛനേക്കാൾ ഉപരിയായി പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്.
അതിനോട് നമ്മൾ നന്ദി കാണിച്ചേ പറ്റൂ. ആരെയും പുറന്തള്ളാൻ പഠിപ്പിക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മതാചാര്യന്മാർ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുക. സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വേഗപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും താഴെ മുതൽ മുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നിർബന്ധമാക്കുക. അമ്മയുടെ ഒരപേക്ഷ പറയാനുള്ളത്, എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കുറച്ച് നാളത്തെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിന് അളവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം കൊറോണയുടെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ സമയം, കോളേജ് തുടങ്ങിയ സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഭാവം, അപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗുളിക കൊടുക്കാതെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗുളിക കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജാഗ്രതയായിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാതൃകയായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതവൃക്ഷം സ്നേഹമാകുന്ന മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കട്ടെ. സൽക്കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ അതിലെ ഇലകൾ, അനുകമ്പാപൂർണമായ വാക്കാകട്ടെ അതിലെ പുഷ്പങ്ങൾ, ശാന്തിയാകട്ടെ അതിലെ ഫലങ്ങൾ. സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി തീർന്ന് ഒരു കുടുംബമായി ലോകം വളർന്ന് വികസിക്കട്ടെ. വസുദൈവ കുടുംബം എന്ന ഈ വാക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവരും ഉണർന്ന് ഫലവത്താക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ ശാന്തിയും സമാധാനവും കളിയാടുന്നൊരു ലോകം നമുക്കെല്ലാം സായത്തമാകട്ടെ. കൃപ നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. Pranams Amma. Hope we can imbibe these words of eternal wisdom and be instruments to carry Amma's vision of C20 forward. Now we would like to invite distinguished Sherpa of the G20 process of the Government of India, His Excellency Shri Amitabh Kant, to address the gathering. Shri Amitabh Kant has served as the Chief Executive Officer of Niti Aayog, a public policy think tank of the Government of India. He is the author of Branding India, An Incredible Story, Incredible India 2.0, and has been the key driver of Make in India, Startup India, Incredible India, and God's Own Country. Initiatives which have positioned and branded India and the state of Kerala as leading manufacturing and tourism destinations. Sir, we would welcome you and your thought-provoking words. C20 Chair, Mata Amritanandmayi Devi, Vice Chair, members of the C20 Steering Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am truly delighted to address this gathering for the curtain raiser event of Civil 20 or C20. I would like to begin by congratulating all the C20 members for taking up this valuable and critical task of addressing civil society's role in serving the global community through India's G20 presidency. We are fortunate that the chair for India's C20 is Her Holiness Sri Mata Amritanandmayi Devi or Amma. Amma has tirelessly spent the majority of her life at the service of humanity by raising charitable organizations like Embracing the World and Mamat, and leading ambitious humanitarian projects such as constructing more than 47,000 houses for the poor throughout India, providing scholarships to more than 50,000 impoverished children and pensions to another 1 lakh. Amma has helped 2.5 lakh women from all over India to form more than 16,000 self-help groups. This year's motto of the G20 is Vasudev Kutumbakam, meaning the world is one family. A motto that is truly exemplified by this year's chair, Sri Mata Amritanandmayi Devi. Our theme, as the Prime Minister has said, is a strong feeling that runs through our veins.
It is a resolve that reflects what we have believed in and practiced. The mantra says that the world is one family. India has always believed in the sense of fraternity that this theme and logo reflect. We hope that with her insights, we are equipped with all the necessary components to generate a meaningful, long-term positive impact on our planet through the presidency of G20 this year. While G20 is definitely a whole of government approach, the boundaries of G20 extend well beyond the government. We see G20 as a collective effort. As the Prime Minister stressed, G20 should be made into a movement of the masses. Therefore, it is a collective endeavor to make India's G20 presidency a people's G20, involving whole of society and conducting as many Jan Bhagidari or community participation or people's partnership activities as possible. With the theme of One Earth, One Family, One Future, we take on the G20 presidency amidst a complex and challenging environment. The world today is faced with complex geopolitical tensions and conflicts, global debt crisis, issues of food, fuel, and fertilizer, climate crisis, slowing progress on the SDGs, meaning that millions of people have lost their jobs and have been pushed into poverty. But with India's G20 presidency, we see these complex challenges as an opportunity for us to get the world to unite on acting upon these challenges and to drive global consensus. The world is looking at India's G20 presidency with hope. India is the fastest growing large economy in the world as a bridge between developing countries and advanced countries. India is G7 partner, a BRICS and a Quad member, the SCO and G20 presidency, and also the voice of the Global South is in a unique position to offer lasting and meaningful solutions to collectively address global concerns. It must be our endeavor to ensure an inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented G20 presidency, as the Prime Minister has said. And to make this happen, we need the support of all, and especially Civil 20. After all, it is Civil 20 which represents the voice of the civil society. The people from all G20 countries, and our goals, priorities, as well as outputs and outcomes must represent all their ambitions. We understand that India taking over G20 presidency also coincides with a number of interesting trends which are being witnessed in India right now. Whether it is the role of women, India today has more women than men, or the demographic dividend. India today is one of the youngest countries of the world. Therefore, our G20 priorities also have a significant overlap with women-led development and the role of youth in global development. Through C20's myriad range of dynamic activities involving the enterprising youth, the poised and determined women, and the selfless and sincere NGOs and civil society organizations, C20 can contribute in significant ways towards establishing India's G20 presidency as a beacon of hope, healing, and harmony. The recently launched logo of C20 India 2023 also strongly symbolizes the flame of hope, self-motivation, and selfless service. The C20 tagline, "You are the light," is a clarion call to all civil society organizations to come together, create their own paths, find democratic solutions. And therefore, civil society is essential to any grassroots efforts towards helping the world. And its viewpoint is an asset for government leaders. We are very happy that the C20 work proposals have the capability of influencing global policies and projects regarding the social and environmental problems we're facing. It is also interesting to note that we have a number of common priorities, be it lifestyle for environment, integrated holistic health, sustainable and resilient communities, education and digital transformation, gender equality and disability, diversity, inclusion, mutual respect, and promoting civil space. We must maximize our synergies in all these areas.
I'm aware that a number of activities have been conceptualized by C20, be it youth parliament, debates, seminars, cleanliness drive, as well as the C20 India Ambassador Program, initiative that focuses on inculcating a zeal for seva and volunteerism in the Indian youth. I'm extremely optimistic about the impact that C20 can create. I look forward to seeing the positive changes the C20 collective will bring about in 2023. We are all working in mission mode to ensure the resounding success of G20 presidency, and we want to make it a landmark G20 presidency. I would like to conclude with one example. When COVID-19 struck in 2020, the government of India mobilized over 100,000 CSOs who worked tirelessly to ensure the last mile delivery of services, be it relief material, testing kits, packaged foods, masks. They all civil society organizations undertook massive awareness campaigns, set up shelters, assisted with testing and with vaccination. Our response to COVID was possible because civil society organizations took it to the grassroots. That was during a crisis. Today, our G20 presidency is an opportunity. Let us once again get together and take our presidency to the grassroots. We very much look forward to C20's impactful and action-oriented 150 meetings, which are scheduled to take the essence of India's G20 presidency to the Indian youth, students, and women through its range of activities. My best wishes to all of you and good work, and also for the C20 Summit in July 2023. We look forward to closely working with all of you, and we look forward to getting the blessings of Mata Amritanandamayi. Thank you very much, ladies and gentlemen. I greatly appreciate the participation. Thank you, Shri Amitabh Kanji, for your inspiring words and for your call to action. We look forward to your guidance throughout the C20 journey. The next August speaker is the head of the Satsang Foundation, a partnering organization for the C20, Shri M. Shri M is a spiritual guide, social reformer, educationist, author, and global speaker. Shri M was conferred with the Padma Bhushan in January 2020. To spread the message of peace and harmony, Shri M led the Walk of Hope in 2015-16 from Kanyakumari to Kashmir, spanning 15 months and 7,500 kilometers across 11 states of India, touching more than 10 million lives. Under the Satsang Foundation, Shri M has initiated projects for social development in the areas of education, health, skill development, and the environment. As a keynote speaker, Shri M has been invited to many institutions like the World Health Organization, United Nations Office in Switzerland, World Bank in the United States of America, and the Indian Institute of Science, Bangalore. Shri M is also the Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, a central university, and he's on the faculty of the Indian Institute of Technology, New Delhi. We humbly request Shri M to share his inspiring words with all of us. I'm so sorry. I'm traveling in a car, so the connection keeps coming and going. I'm going to look after somebody who needs to be looked after. I'm sorry. So once again, namaskar to the chair, G20, Mata Amritanandamayi, and to all the distinguished. As our next speaker, as we are all aware, Shri M, the partnering organization for the C20, was unable to join earlier due to technical difficulties, and he has sent across a message that I would now like to invite Dr. Bhavani Rao, the UNESCO Chair for Gender Equality and Women's Empowerment, to read out for all of us. Om Amriteshwarya Namaha. It's my pleasure to read out the message from His Holiness Shri M. His message reads as follows. Respected Mata Amritanandamayi Amma, the chairperson, respected Amitabh Ji, the Sherpa of G20, respected Vijay Nambiar Ji, the Sherpa of C20, the core members of this committee, Srimati Nivedita Bhide Ji,
Distinguished members of the International Committee, our respected guests from the Government of India, Namaskaram, and warm welcome to this event. At the outset, let me express my humble apologies. Despite being online from 4:30, I could not participate. Sharing my thoughts on this occasion, the C20, with its core team, steering committee, working groups, have envisioned 15 issues, and each one is uniquely related to the working of society. We are working on river rejuvenation and water conservation, where I feel water is one of the most critical factor. The other issues on digitization, environment, life, seva are being addressed by our core committee. We look forward to all your support to help this engagement be a grand success. Om Amriteshwarya Namaha. Many thanks, Dr. Bhavani Rao, and thank you for the message, Shri M. We will move on to the next eminent speaker, Shri Anurag Thakurji. Now we would like to invite Honorable Minister of Information and Broadcasting, Youth and Sports of the Government of India, Shri Anurag Thakur. श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। वे लगातार 4 बार हिमाचल प्रदेश से एमपी बन चुके हैं। एक तेज रणनीतिकार और युवा आदर्श, जिन्होंने 7 वर्षों तक पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है। श्री ठाकुर जी को धर्मशाला में विश्व स्तरीय 5 स्टेडियम विकसित करने का श्रेय दिया गया है। वे केवल 25 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 16वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान सबसे कम उम्र के मुख्य सचेतक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। श्री ठाकुर जी, वी इनवाइट यू टू शेयर योर थॉट्स विद अस। Namaskar, greetings to Amma, all her followers and everyone attending the C20 meeting today. The G20 Presidency of India under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had immense significance as it comes during the period of Azadi Ka Amrit Mahotsav at a time when India also holds the chairmanship of Shanghai Cooperation Organization and having recently concluded its presidency of UN Security Council. The engagement group meetings of which C20 is part brings together civil society, think tanks and youth amongst others to deliberate on various agendas of G20 Summit. I take the opportunity to welcome each and everyone attending the C20 meetings. Let me at the foremost acknowledge the immense role civil society plays in the development of any country as well as its socio-economic policies. This is even more significant in a country like India, which has over 1 billion population, rising and ready to lead the world. The C20 chair is Shrimata Amrit Anandamayi ji, whom we affectionately refer to as Amma. I thank her for leading the C20 through her pivotal position. Wherever society has looked to Amma for assistance, she worked tirelessly through her various initiatives spanning decades of humanitarian work. I wish to highlight that over 75,000 homes for the homeless, providing scholarships and pension for lakhs of impoverished people, help to women start self-help group, building orphanages, running soup kitchens, and even a world-class hospital, which the Honorable Prime Minister recently inaugurated as part of her charitable civil society contributions. Amma's educational institutions are some of the best in the country. The Amrita Vishwa Vidyapeetham is top ranked, which focuses on providing state-of-the-art solutions to solve some of the most pressing problems faced by G20 nations and the world at large.
The K-12 or nationwide Amrit Vidyalayam school system, which provides youngsters an excellent education as well as inculcates in them the universal values, is contributing towards an important aspect as India looks to achieve higher growth of literacy. On spiritual front, Amma's ashram teaches meditation, yoga, thereby spreading a healthier and soulful lifestyle in this day and age filled with stress and mental health issues. Under the leadership of Amma, the C20 is a grouping that is excited about the possibilities of the future. I'm confident the C20 will bring perspective from the civil society organizations from around the world to collaborate with the government and help bring the goals of the G20 in fruition. The recommendations that come from the C20 working groups will have the potential to impact global policies and programs across many of the dimensions of social and environmental challenges we face today. I believe the C20 will produce the best possible recommendations on the range of topics being addressed by the C20 working groups. This year, C20 tagline is, "You are the light." Truly, C20 discussions and deliberations will emerge as a guiding light as we plan ahead for the post-COVID world and Industry 4.0, ensuring a sustainable lifestyle for the planet and its people. I congratulate Amma for accepting this momentous role as chair and the organization championing charge as part of C20. I am sure under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi, this G20 will be a grand success, and whatever the engagement groups and the Sherpa groups we have, we're going to see the thousands of programs or events happening across the country. This is a time to showcase India's rich cultural heritage to the world. It is a time to showcase what India is. I look forward to the following the progress of this eminent C20 collective. Thank you once again for giving me this opportunity to join. Jai Hind, Jai Bharat. Our pranams to the Honorable Minister for sharing his perspective with us about the enormous collaboration opportunities of the government with the C20 groups. And as he said, time to showcase India's cultural heritage to the world. Many thanks, sir. The next eminent speaker is the Honorable Union Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs of India, Shri V. Muralidharan. Shri Muralidharan ji was the 8th State President of the Bharatiya Janata Party in Kerala. He is also a Member of Parliament in the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament, representing the state of Maharashtra, and the Government Deputy Chief Whip. I would like to invite the Honorable Minister to address the audience. Esteemed guests, C20 core group members and other dignitaries, Namaskaram and a good evening. I am pleased to be here in your company at the Civil 20's inaugural ceremony. Honorable Prime Minister envisions our G20 presidency to be executed in a Jan Bhagidari style mass movement where every Indian woman or man, young or old, student or skilled professional, coming from different walks of life can truly participate and contribute. Indeed, it's through the active participation and on-ground activities of the Civil 20 that we can generate such a momentum. Believing the vast capabilities of the Civil 20 team, under the able chairship of Mata Amritanandamayi Devi ji, I extend my support and warm greetings for the successful execution of all Civil 20 activities, inception and summit meetings in the following months. I wish all the Civil 20 delegates the very best for their deliberations and discussions to produce excellent outcome documents and communicate. Friends, it's my ardent wish that the Civil 20 emerges as a force that unites the hearts and makes India's G20 presidency truly a people's G20. Wish you all good luck. Namaskaram. Thank you, Honorable Minister, for your very valuable insights.
Our next eminent speaker is Shri V. Shivankutty, the Honorable Minister for General Education and Labour, Government of Kerala. Shri Vasudevan Shivankutty serves as the Honorable Minister for General Education and Labour. He represents the Neman constituency in the 15th Kerala Legislative Assembly. Shri Shivankutty is a state committee member of the Communist Party of India and the state secretary of the Centre of the Indian Trade Unions, Kerala, and the district president of CITU, Trivandrum. Over to you, Honorable Minister. സിവിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പായ C20 ഇവിടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മാതാ അമൃതാനന്ദമയി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് ജനുവരി 16 രാവിലെ 11 മണിക്ക് അമൃതപുരിയിലെ അമൃതാനന്ദി മഠം ആതിഥ്യം വഹിക്കുകയാണല്ലോ. ആഗോളതലത്തിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഒരു വേദിയായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. G20 മുഖ്യവാക്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി എന്നതാണ്. ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കാൻ ഉത്തമ മനുഷ്യരായി കൈകോർക്കുവാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും വീക്ഷണങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും വിപുലമായ കൂട്ടായ്മയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നായി CSOകൾ മാറുകയാണ്. G20 ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഇത്തരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറുകണക്കിന് CSOകളുമായി C20 സഹകരിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Valrinani, many thanks, Honorable Minister, for your very valuable insights. Our next eminent speaker is Shri Vinay Sahasrabuddhe. Shri Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe ji C20 सचिवालय के प्रतिनिधि हैं और C20 कोर टीम के सदस्य भी हैं. वे राज्यसभा में महाराष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्होंने अगस्त 214 से सितंबर 220 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. डॉक्टर सहस्रबुद्धे एक राजनीतिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने प्रमुख पत्रिकाओं में कई लेख लिखे हैं. वे रामभाव मालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक रिसर्च और ट्रेनिंग एकेडमी है. इस समय वे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं. हम सहस्रबुद्धे जी को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं. Namaste. The chair of the Civil 20, Mata Amrutanandamayi Devi ji, the founder of the Mata Amrutanandamayi Matha, and one of the most respected spiritual leaders of India, other dignitaries who are participating physically or virtually at this launch of Civil 20, members of the civil society, voluntary organizations, social workers, and friends. Let me first of all offer my pranams to Mata Amrutanandamayi Devi ji and also offer my best wishes to all those who are engaged in this Civil 20 under the presidentship of India, which is certainly going to make a difference and add some new value to the global discourse about voluntary organizations, NGOs, or civil society organizations. I just want to mention over here, while offering my best wishes, that all through the year, as president of C20, India will be playing an important role and deliberating upon several subjects, including sustainability, human rights, women empowerment, democracy, and whatnot. While all these deliberations are certainly very, very important, they will help us assess the situation globally, also in India, throw some new light on certain emerging topics. But more importantly, I would suggest that the civil society organizations, popularly known as NGOs, today are suffering number of challenges. And therefore,
these deliberations also should take into consideration these challenges, these crises. Many a times, civil society organizations are not seen as being democratically run, adhering to the principles of transparency and accountability, and the passion with which, especially in the pre-independence era, the social workers and the voluntary organizations used to work for the society appears to be missing, at least in certain quarters. And therefore, restoring the passion, restoring the credibility, restoring the purity of purpose with which voluntary workers, social organizations should be engaging themselves in the seva of the society, I believe that is going to be the important factor that may perhaps add great value to the global discourse around civil societies, voluntary organizations, and NGOs. I believe if India, as a president of the Civil 20, can show some new path as to how do we do that, it will be a boon not only for the civil society organizations, but all the social organizations wherein we are finding number of challenges being faced by the people. I offer once again all my best wishes. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Saraswati for your inspiring words. I would next like to invite Srimati Nivedita Bhide. The next eminent speaker is a core team member of the C20 India 2023 and the Vice President of the Vivekananda Kendra, Kanyakumari. A social worker with the Padma Shri Award, Srimati Nivedita Bhide has devoted her life to giving back. She serves as the Vivekananda Kendra, Kanyakumari's All India Vice President. She has published over 15 books, given lectures at IITs and universities around the world, and presented papers at national and international conferences. She has represented India at international seminars and has also participated in the international meeting of educational experts organized by UNESCO. Ma'am, we invite you to address the gathering. Shri Nivedita ji, आपसे अनुरोध है कि आप इस सभा को संबोधित करें. Most revered Mata Amritanandamayi Ma, whom we endearingly call as Amma, my humble pranams at your lotus feet. All the members of Troika Steering Committee, International Advisory Committee, all the working groups, and everyone present here. My namaskars to you all. Vivekananda Kendra, which is working in all the segments of society, whether tribal, rural, urban, and in all the fields, and in various fields like education, rural development, positive health promotion, natural resource development, women empowerment, youth development, protection of diverse traditions of communities, is very happy to be part of C20 under the great chairmanship of revered Amma. We, the members of steering committee with the guidance of International Advisory Committee, are preparing well to take to the leaders of G20 the voice of the people, those who are marginalized, aspiring, lagging behind, and also the various aspects with respect to well-being of the human society, like environment, water management, security, promotion of health. This is what we all shall be striving in the coming months. Naturally, it is a very huge consultative process because we have to meet various civil organizations nationally and internationally, consult with them, involve them, and that is how we have to collect, concretize, and communicate the aspirations and recommendations of various civil societies and as such the humanity to the G20 leaders.
India, as you know, is a very vast and diverse country and also is at varying stages of development. Thus, the problems and issues are not uniform, nor they have same degree of urgency and priority. That is, there cannot be a uniform solution to the problems in India itself. Not only that, India has, so to say, 2-3 types of civil societies. That is, the traditional societies, which have come since ages, or the civil societies based on tradition, or the civil societies in which the individuals have come together around certain issues which are afflicting humanity. And thus, we shall be consulting all these types of civil societies in this process. As you know, that G20 in 2005, in its communique, had said, quote, "We recognize there is no uniform development approach that fits all countries. Each country should be able to choose the development approaches and policies that best suit its specific characteristics." Quote complete. So, G20 had also recognized there is no uniform method for economic development. I think India, a land of diversity, will be an instrumental this year in its C20 presidency also to discover and communicate that there are no uniform methods to solve the various issues that are afflicting human society. And therefore, there has to be the respect for various types of methods. There cannot be a uniform prescription. Another thing, as we all know, that India has a very unique civilizational depth, as its whole civilization is based on the truth of existence, which revered Amma referred to, that is oneness of existence, the interconnectedness, interrelatedness, and interdependence of the existence. And that is why India has got a unique way of looking at diversity, of looking at various issues that are afflicting the humanities. And that is why during all these few months that we shall be having a very huge consultative process going on, in that we shall also try to, as is the expectation from India, to give that additional Indian perspective. That is, any change that we desire, it should start from oneself. And that is why our tagline is, "You are the light." And we have to start striving for that. So in this work, we seek your best wishes, participation for enhancing the harmony in the world, and also for motivating the human being to strive for nobility and for the higher realms of life. So we hope with your support and guidance and participation, we shall be able to take this process ahead. Namaskars. Our namaskarams to Srimati Nivedita ji for her motivational and very inspiring words. She also echoed Amma's words that every change should come from within, from oneself. Our next honorable speaker, the Honorable Lok Sabha MP and the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, Shri Shashi Tharoor. A former international civil servant, diplomat, bureaucrat, and politician from India, as well as a writer and public intellectual, Shri Shashi Tharoor ji has been a member of Parliament since 2009. He has previously served as the UN's Under Secretary General. He was the founding chairman of the All India Professionals Congress and has been the head of the Parliamentary Standing Committees on Information Technology and Foreign Affairs. Shri Shashi Tharoor ji, a recipient of the Sahitya Academy Award, has written numerous works of fiction and non-fiction about India and topics pertaining to its history, culture, film, politics, society, and foreign policy. He has written columns and articles in nearly all major publications of the world and in India. Over to you, Honorable MP. Namaskar. I'm Shashi Tharoor, Member of Parliament, and I'm absolutely delighted to join this distinguished gathering
of members of civil society who have got together to discuss all these vital issues. And I want to extend my best wishes and my deepest gratitude to those who are participating in this year's C20 India Dialogue. It's a matter of great pride for all of us that a humanitarian like our beloved Amma has been elected as chair of this year's C20. As many of you know, the tagline for these important civil society stakeholder dialogues is "Let there be light." And there are arguably few people who more embody the spirit of this phrase and who bring light to society through their service, through their compassion, and through their dedication to the betterment of people than our chair, Amma. Not just in the spiritual realm, because she has provided balm to the countless people in distress and pain, but also for the remarkable work she has done through the organization she leads in the realm of philanthropy. While she's helped people from around the world, her service, particularly in India, for affordable healthcare and housing, as well as ensuring the security of the less privileged, have meant a great deal to us. The distinct honor and responsibility of chairing this important initiative during the course of India's presidency of the G20 is a testament to and a celebration of her legacy. A lifetime of giving to public service and of providing an extraordinarily important healing balm to humanity through her boundless and inimitable grace. The power of civil society stakeholders who arguably channel the core concerns and aspirations of the communities they represent or hail from is perhaps even more significant than the ways in which governments can represent their interests. I've always deeply admired and respected how ordinary people have come forth to work for their societies. And one of the first initiatives that I undertook in my United Nations days, heading the Department of Public Information, was to establish a platform through which the United Nations could, for the first time, if I may add, engage with both outreach and what one might call inreach to civil society stakeholders. Among the sectors that were covered through the initiatives I started included faith-based institutions, some of which were crucial to the Unlearning Intolerance series we started, which discussed issues like anti-Semitism and Islamophobia. This is something which, as somebody who's personally witnessed the power and the reach of civil society firsthand, I must say that it's a matter of both happiness and pride to see the remarkable number of NGOs and FBIs represented in the deliberations of the C20 under the energetic umbrella of civil society. At a time when our societies and communities are confronted by disruption and there are turbulent geopolitical, social and economic issues troubling the world, I would also argue that civil society can and must play a leading role in helping our communities to effectively navigate past and address what we need to solve what in my UN days we called problems without passports. That is, the problems that cross all frontiers uninvited and that no one country or even a small group of countries can solve on their own. Problems, in other words, of poverty, of contagious disease, of human rights and human wrongs, of chronic starvation and malnourishment, of mass illiteracy and massive displacement. All of these kinds of problems are problems that require solutions that also don't need passport, also cross all borders. Blueprints without borders to match the problems without passports. And that's where civic society representatives can make such a big difference. In order for our people to be allowed to be champions of the light we want when we say let there be light, let me say that we must collectively work to ensure that the environment is developed in such a way that such organizations can thrive and continue their impressive and important work with ease and with a lack of
the kind of restraints that governments and official bodies often have to live with. If we can successfully ensure that, and civil society stakeholders can do everything to unlock significant benefits for our common humanity, then it seemed to us we can collectively and collaboratively address the many challenges that face our communities today. As our great constitutionalist Dr. Ambedkar famously warned, indifference is the worst kind of disease that can infect a people. Decades later, Elie Wiesel said something similar, that the opposite of love is not hate, it is indifference. Indifference is something none of us can afford. We have to be engaged, we have to care, and visionary humanitarians like Amma will continue to care about the causes that affect us collectively, and will continue, I know, to shine the light on the darkest corners of our common humanity. I wish you all every success, and I hope that your deliberations over the course of the C20 India dialogue is fruitful and productive. Thank you all very much, and Jai Hind. Pranams and many thanks, Honorable Member of Parliament Shri Shashi Tharuji, for your thought-provoking and very dynamic words. Problems without borders, no one can be in isolation, all part of one chain. Very, very true. We would now like to invite Their Excellencies, the distinguished representatives of the Troika from Indonesia and Brazil, Mr. Maftuchan and Ms. Alessandra Nilo, to share their perspectives. Mr. Maftuan, the 2017 and 2018 IMF-sponsored Civil Society Fellowship Program awardee, was the Sherpa of Civil C20 Indonesia and has focused much of his life on development and public policy advocacy issues. Let us hear from Mr. Maftuhan. Dear Chair of C20 India 2023, dear Troika member, dear Sherpa and Su-Sherpa, dear Steering Committee and International Advisory Committee member, dear Coordinator of Working Group and dear civil society organization leader across the globe. Welcome to the inaugural ceremony of C20 India 2023. My name is Maftuhan. I am the Troika member of C20 India 2023. Previously, I am the Sherpa of C20 Indonesia 2022. Currently, I am an executive director of the Prakarsa, CSO Research and Policy Advocacy based in Jakarta, Indonesia. As a Troika of C20 India 2023, I would like to express my highest appreciation for all CSOs leaders across the globe for the hard work during C20 Indonesia 2022. We have done great. Salute. I also would like to congratulate to C20 India 2023 for your presidency and for your commitment to continuing the leadership of Civil 20 to voicing and advocating the people's aspiration to the G20 leaders. Distinguished friend, we need to strengthen our commitment and further action to work together collaboratively to produce concrete policy recommendations that be recognized and adopted by the G20 leader and translated into the real program for all citizens. To do that, we, the C20, must work on our principle strongly and consistently. During C20 Indonesia 2022, we used tagline, "You are heard," to give CSO more optimism that our voices heard by G20 leaders and able to voicing the voiceless. During C20 India 2023, the tagline is, "You are the light." Yes, we can be the light in the gloomy world today. The both tagline strongly reflected the continuity and the sustainability of C20 works through the G20 forum. As the Troika and Steering Committee of C20 India 2022, I'm strongly committed to facilitating dialogue and coordination between civil society organizations from the G20 member countries and non-G20 member countries who are active in the C20 working group.
Finally, I look forward to working with you all during the C20 India 2023 with a stronger cooperation with the principles and value of leaving no one behind. I thank you. Many thanks, Mr. Maftuhan, for sharing your experiences and your continuous support for C20 2023. I would like to invite Her Excellency Ms. Alessandra Nilo of the Troika C20 member from Brazil. Ms. Nilo is the co-founder and currently General Coordinator of Gestos, HIV and AIDS, Communication and Gender One, an NGO from Brazil. She has dedicated her time to improving and increasing women's influence on AIDS policy decision-making at the local, national and international levels. She has led the campaign Women Won't Wait, Stop AIDS and Violence Against Women and Girls in LAC from 2009 up to now, and is the Regional Director of LACASO, the Latin American and Caribbean Council of AIDS Organizations, a network in 12 countries. Ms. Nilo is also a film director and screenwriter, and she has produced several pieces in her fight against inequality. Inviting Ms. Nilo to share her insights. Saudações from Brazil. My name is Alessandra Nilo. I'm General Coordinator of Gestos, an NGO based in Recife, and that was created 30 years ago to respond to the AIDS pandemic. As you know, C20 is an open community channeling the voices of civil society around the world into the G20 process since 2013. And I'm really honored in serving our communities as one of the members of the C20 Troika this year for India and next year for Brazil. And I salute my civil society colleagues from India and Indonesia. Also salute the members of this Troika. And I salute all civil society organizations, all members of governments, multilateral organizations, and other stakeholders who are watching us today. I would love to be with you in person, but it's good that I can at least virtually participate in the ceremony that marks the formal beginning of our journey towards the next G20 meeting. And this is a key moment to us to reaffirm that the G20 is a strategic space to monitor and influence, considering that the world continues to face immense challenges in the environment, economic and social areas, and that the responsibility of the G20 countries is still immense. Unfortunately, the evidence leaves us with no illusions. The G20 countries have not implemented the necessary solutions to make the world a less unequal, a fair, and more sustainable place. Therefore, I think it's our responsibility as civil society to continue insisting and continue reminding our leaders that there are solutions, but that these solutions depend on peaceful and democratic societies and depend on a fair distribution of wealth to flourish. In this regard, we all know that we have a lot of work ahead of us, so I'm looking forward to collaborate with all of you to support the C20 organizations all over the world for, in the next months, to develop strong, focused, and action-oriented policy recommendations to be formally submitted to G20 leaders for consideration. So let's work together with solidarity and respect to bring forth our proposals and demands with particular emphasis on environmental, gender equality, human rights, social, economic, and climate justice, so that we can walk the path of sustainable development and, of course, guided by the 2030 Agenda, we can protect the planet and leave no one behind. Many thanks and all the best to the path ahead. Many thanks, Ms. Nilo, Troika member Brazil, for sharing your perspectives as we look forward to engaging with you in the future. I would now like to invite Shri Mark Benioff. Mr. Mark Russell Benioff is an American internet entrepreneur and philanthropist. Mr. Benioff is best known as the co-founder, chairman, and CEO of the software company Salesforce, as well as being the owner of the Time magazine since 2018.
Mr. Benioff has received several accolades and recognitions, including being acknowledged as one of the 10 best performing CEOs by the Harvard Business Review and as the CNN Business CEO of 2020. He has often said that his philosophy has been inspired by a meeting he had with Amma during his sojourns in India. Over to you, Shri Benioff. Namaste and Om Namah Shivaya. I'm sending you this message from San Francisco, California. I want to send a special congratulations to Amachi on becoming the leader of this incredible new and critical effort. Amachi's heart, her love, her commitment to others, her message of service, this is what we need today in our world more than ever before. I remember decades ago traveling with Amachi all over the world, whether it was in Kerala, Trivandrum, the backwaters of the Arabian Sea, but also in Australia, in Europe, throughout North America, and listening to her message that we must remember to do something for other people. That it's not enough that we are successful, but we must bring others along with us. Thank you, Amachi, for your love. Thank you, Amachi, for your service. Thank you, Amachi, for your leadership and remembering to teach all of us how to become better people, and now bringing India and the G20 into this incredible message as well. I wish you well, thank you, and I'm looking forward to being in India for the G20. Aloha. Many thanks, Mr. Benioff, for sharing your fascinating journey with us and imbibing the message that we should always do something for others. I would now like to invite Mr. Thomas Denny Sanford, a South Dakota entrepreneur and philanthropist. He is the founder of the first premier bank and the chairman and chief executive officer of its holding company, United National. Mr. Sanford has been a strong supporter of children's health, family and ethical issues, and inculcating compassion in society. Over to you, sir. Greetings to all present, both here and online. The inaugural India C20 dialogue. It's wonderful to be here. I have had one of the most wonderful experiences of my life being here, meeting the people here, spending time with Amma. It has been an absolutely thrilling experience for me. I've been all over the world, and there's nothing that can compare with this experience. Thank you all very, very much. I extend my congratulations to all the members taking up the valuable and important job of discussing civil society's contribution in the global development. The C20 tagline for this year, "You are light. You are light. You are light," is so resounding and has special importance because of this, as she welcomes us all who come to her with kindness, love, grace of physically embracing them. We should all strive. We should truly strive also to be the shining beacons like Amma, who has devoted her life to helping people, spiritually providing basic necessities such as food, water, housing, medical care, education, and jobs for those in need. It is absolutely magnificent what she does. She's a one of a kind. My congratulations and heartfelt thanks to Amma for accepting this momentous role. Fantastic role. I look forward to seeing the positive changes eminent in the C20 collective will bring about in 2023. Thank you very, very, very much. And Amma. Many thanks, Mr. Sanford, for sharing your guidance and wishes with us. It is absolutely magnificent on what she does. Absolutely true. Now we'd like to invite Mr. M. Laurent Bisset. Mr. Bisset is the legal and statutory director of the French Red Cross, at the heart of all the Red Cross actions. He has been very impressed by the scope of Amma's actions and touched by her radiance and unconditional love. We request Mr. Bisset to share his thoughts. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laurent Bessède. Je suis de nationalité française et je suis engagé à la Croix-Rouge française depuis 30 ans, où j'occupe actuellement la fonction de directeur juridique.
Comme vous le savez, la Croix-Rouge française fait partie du plus grand mouvement humanitaire mondial, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je connais Amma et son œuvre caritative depuis 25 ans. En 2004, à la suite du tsunami, la Croix-Rouge française a engagé un appel de fonds pour mener des actions solidaires de reconstruction dans les pays lourdement impactés par cette catastrophe. La Croix-Rouge française recherchait à ce titre un partenaire fiable en Inde. Au regard de la qualité des activités de l'ONG Embracing the World, ETW, un rapprochement s'est opéré entre nos deux organisations. Ainsi, la Croix-Rouge française a versé un financement de 5 millions d'euros à ETW. Ce partenariat s'est révélé de qualité et exemplaire par la rapidité et la qualité du travail engagé par ETW, qui a permis la reconstruction de plusieurs centaines de maisons au bénéfice des populations les plus démunies. Je me réjouis aujourd'hui, à titre personnel, qu'AMA et ETW soient mis à l'honneur en présidant le C20. C'est la garantie que les réflexions et les propositions qui émaneront de ce groupe de travail seront de qualité, avec l'objectif d'identifier et de promouvoir des solutions concrètes et efficaces face aux importants enjeux humanitaires et environnementaux actuels. Pour finir, je vous souhaite la pleine réussite de vos travaux et aussi beaucoup d'enthousiasme pour les mener. Et je présente à Amma mon respectueux et affectueux souvenir. Merci. À bientôt. Merci and many thanks, Mr. Bissett. We really appreciate your inputs and all your wishes. Now we would like to welcome the distinguished Governor of Tamil Nadu, His Excellency Shri R.N. Ravi. Shri Ravindra Narayanan Ravi serves as the current and 15th Governor of Tamil Nadu. Shri R.N. Ravi, a former bureaucrat, also served as the 18th Governor of Nagaland and the Governor of Meghalaya. The Honorable Governor has had a distinguished career in the Indian Administrative Service and was instrumental in driving the peace process in the state of Nagaland. I apologize, a distinguished career in the Indian Police Service, the IPS. He is acknowledged as one of the best administrators in this domain and has been able to bring various insurgent groups to the negotiating table. Shri R.N. Ravi has also served as the chairman of the Joint Intelligence Committee and the Deputy National Security Advisor of India. We now invite the Honorable Governor, Shri R.N. Ravi, to address the audience at this C20 inauguration. At the outset, I offer my humble pranam to the lotus feet of our most revered Mata Amritanandamayi, our beloved Amma. And namaskar to all the dignitaries associated with C20 across the world. I share my sense of profound happiness at our beloved Amma being the chairperson of C20. And I express my thanks to her for having accepted it. Amma, with her numerous initiatives and personal grace, she has uplifted countless number of people, especially poor, marginalized, deprived, distressed, disabled. Those who are hit by natural disasters or by social prejudices. Some previous speakers have given some numbers. I myself feel that perhaps those numbers are gross underestimation because she has touched and helped countless millions and millions of people across the world. Here in my own state of Tamil Nadu, there are thousands and thousands of
fishermen, the coastal population, whose lives were completely devastated by tsunami. They were rendered homeless, resourceless. Thanks to Amma, they got a home, their homes. Countless women, through their women empowerment initiatives, today are financially independent and leading a dignified life. Her care for the disabled and the elderly is remarkable. There have been countless beneficiaries here in my own state of Tamil Nadu. So she is the most appropriate person. I can't imagine a better choice for being the chairperson of this C20. C20 is very, very significant engagement group of G20. And to me, it appears it is the most significant because the C20 not only expresses the voice, it is able to appreciate and articulate the aspirations of the people, the global community. It has enormous pool of talent. It has profound wisdom, enormous experience, expertise. It can harness all these and can truly represent what the people of the world desire. Not only that, we know that any policy, any plan of the government for getting traction on the ground, it needs the cooperation and support of the people. Here in our country, we have seen it, how under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, who makes every policy, every initiative of the government a mass movement. He calls it Jan Andolan, people's participation. And we can see, and we are seeing the result of it. In the last couple of years, incredible targets have been achieved. Take it, Swachhata, cleanliness. There was a time, until few years ago, we had the dubious distinction of having the largest number of people going for open defecation. People thought it was a cultural issue. But through mass movement, Jan Andolan, for people's participation, now today we are open defecation free within just a few years. The way we handle pandemic, such a large country, such a large problem, and so scarce resources. They were doomsayers who thought that, who had predicted enormous casualties. But with the people's participation, the way we managed the pandemic, we tide over the crisis is remarkable. It became an example. So people's participation for the success of any policy is so crucial. So what people want, what are the people's aspirations, and to involve the people in that execution of the policy in both, C20 has a major role to play. Today, the world, we all know, is staring at major existential crisis. Be it unfolding wrath of climate change, every now and then, some part of the world suffers the fury of nature, the devastation. The whole world witnesses it. Amma mentioned in her talk. Proliferation of weapons of mass destruction. There are so many countries with so much weapons of mass destruction that each one of them can destroy this earth many times over. The global pandemic, the one which hit us 3 years ago, we are not yet out of it. And there is no guarantee that the other one will not hit. How to collectively manage it? I think, I'm not sure whether we have learned lessons from that.
So, when the world is facing these numerous crises, which are existential in nature, and at the same time, we have a world where there are a lot of people who are hungry, who are poor, who are deprived. On the other hand, there are people so affluent that ever new gadgets and consumer goods are flooding the market. This iniquitous world order is unsustainable. And this world order, which emerged after the Second World War, it is all the problems that we see today have happened during this period, nearly last about 7 decades or so. It is because this world order is based on greed, not compassion. It is based on relentless pursuit of sensory pleasure, what Amma called in her address, responding to the lower impulses, satisfying the lower impulses, not evolution to the higher order. As a human being, as Rishi Aurobindo said, this earth is an evolutionary planet and humans are in the process of evolution. We are supposed to grow, evolve to a higher level. Instead, the world is beset with meeting, satisfying the sensory pleasures. And this world order is based on fear of military power, not the love of humanity. Now, this unsustainable world order, it has to change. There has to be fundamental course correction into it. The fundamental course correction in the way we look at ourselves, the way we look at others, the way we look at the nature, the way we look at Mother Earth. And today, when India is the chair of G20, the world is looking upon this country with expectation of light to show the way forward. And this expectation is to be fulfilled largely by C20, because the C20, which has the capacity, India has been several thousand years a laboratory in an experiment of harmonious living of diverse people. It is not only an experiment, a laboratory, but it is also a validation of the principle that such a diverse set of people, over 1.3 billion people, it's a world in itself. The diversities that we see in the world, they are all here in this country, be it terms of language, be it terms of culture, be it terms of cuisine, be it terms of geography. We have even in terms of ethnicity and race. All the diversities have been living together harmoniously for several thousand years. And the strength lies in what Amma said about Sanatana Dharma, which believes in inclusion of all. We all here on this earth, be it humans, be it animals, be it plants, we are all children of Mother Earth. We are all related, we are all a member of families. This earth is not, and the nature is not as a resource for us to exploit for our satisfaction, but it's for peaceful coexistence. And Amma beautifully explained it in her opening remark, in her address, that we need to look at ourselves. We need to appreciate the oneness of creation. And we need to approach the other with a sense of service. Now, with this enormous wealth, success stories that we have in this country, we need to share with the rest of the world and sensitize the rest of the world. Because unless there is an attitudinal change in the way we look at ourselves, we look at the way we look at others, the way we look at nature, the way we look at the environment, unless there is a fundamental change, we don't see any end to the problem.
And under the able leadership of our Reverend Amma, I'm sure C20 will come up with recommendations, practical recommendations. I know for sure because Amma is the one person whose everything is rooted on the ground. Her feet is always on the ground. Everything practical. No house-ending complex expressions. Complex terms with several other groups of or engagement groups will be coming forward with. This group under leadership of Amma I'm sure will come up with practical, doable suggestions and recommendations. And G20 will benefit enormously out of this recommendation. I wish C20 and all those associated with it all the very best in your endeavor to make this world a happy, peaceful, and harmonious world. Thank you very much. Jai. Honorable Governor Shri R.N. Raviji, we are so grateful for your esteemed presence and for your inspiring words and for amplifying the message of oneness and service. I would now like to invite Swami Amrita Swarupananda Puriji, Vice Chairman Mata Amritanandamayi Mutt, for a very important announcement. Om Amriteshwariya Namaha. My humble prostrations are Dhamma's lotus feet, and my namaskarams and loving greetings to all the distinguished guests and dignitaries. And I have a very, very special announcement to make. Actually, it's an announcement from our most beloved Amma. And the announcement is, Amma is happy to announce that the Mata Amritanandamayi Mutt and the MS Center, United States of America, will spend rupees 50 crores, which is $6.5 million over the next 12 months as part of our C20 engagement. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠവും മാതാ അമൃതാനന്ദമയി സെൻറ്റർ അമേരിക്കയും ചേർന്ന് 50 കോടി രൂപ, അതായത് ഏതാണ്ട് $6.5 മില്യൺ C20യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. We propose to spend this amount in the activities related to the welfare of the differently abled, വിഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്ക്, and to address malnutrition, പോഷണ വൈകല്യം among pregnant mothers. വിഭിന്ന ശേഷി ഉള്ളവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പോഷണ വൈകല്യമുള്ള ഗർഭിണികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ്. We will take up these programs in selected aspirational districts, which are the underdeveloped districts, അവികസിത ജില്ലകളിലെ of our country and also in some other developing countries, not only inside the country but outside the country as well. We hope to work closely with the local civil society organization and the people of these countries in executing these two initiatives. We want to bring about a tangible change in the lives of the beneficiaries. Through these two initiatives, we propose to establish this an udaharan, best practice or example, which could subsequently be adopted by other CSOs and governments all over the world. ഇത് പ്രധാനമായും ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലയിൽ ഇനിയും വരുന്ന C20 പ്രസിഡൻസി ഏറ്റെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ NGOs അല്ലെങ്കിൽ CSOസിന് ഒരു ഉദാഹരണമായ ഒരു മാതൃകയായി ഇത് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും സിവിൽ 20യുടെ വക്താക്കളെ, അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓം അമൃതീശ്വരിയൈ നമഃ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Pranam Swamiji.
And definitely we humbly thank Amma for taking on this massive initiative and the responsibility to create a transformational change in the lives of so many people. Humble pranams, Amma. Now I would like to invite Dr. Swadesh Singh, the Sous Sherpa for C20 2023. Dr. Singh has been the former Vice President of the BJP Youth Wing and is a BJP National Media Panelist. He received his PhD from the Jawaharlal Nehru University and serves as an Assistant Professor at Delhi University. मैं डॉक्टर सिंह से निवेदन करता हूं, उनको धन्यवाद प्रस्ताव वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आमंत्रित करता हूं. Requesting Dr. Swadesh Singh to please give the vote of thanks. My humble pranam to respected Amma and all the dignitaries present here. As we know that since ages, society is at the epicenter of Indian civilization, and our message is you are the light. And through this Civil 20, we are only making that process a better process in next 7 months, next 8 months. So, and even our message is you are the light, that each individual, each civil society organization has the potential to make its own path for their well-being and the well-being of the society. Our sage says, the Atmano Mokshartam Jagat Hitaya. So with this message, we will work for next 7 months. And today, all those who present here, we are very thankful to them, especially our Honorable Governor of Tamil Nadu, R.N. Raviji, Union Minister of Sports and Youth, Anurag Thakurji, Kerala Government Minister Shiva Kuttiji, and Minister of State for Foreign Affairs Muralidharan ji, and G20 Sherpa Amitabh Kant ji. Along with that, we are also thankful to all the dignitaries present here from different parts of the world, those who join online and offline. And last but not the least, all the members of the organizing committee, our steering committee member, our international advisory committee member, our working group members, and our Troika members, Swami Amrit Swarupanand Puriji and Alessandra Nilo from Brazil, and Mafuchan from Indonesia. So we are grateful and thankful to you all for participating in this program and making it great success. And we will keep working with your guidance, support in next 7 months, and we will come up with a policy pack, and we will make our society better with our collective effort. Namaskar. Namaskar, Dr. Swadesh Singh, and many thanks to you, sir, for giving the vote of thanks. Now we are coming to the formal conclusion of the program, this wonderful, magnificent program C20 2023 India. I would request everyone to please stand up for the national anthem.